Hello everybody, welcome back to another Train Sim World 5 video, and welcome to Doncaster on the East Coast Main Line. We've got a lovely Azuma there in front of us, and we are going to be doing a run down to Peterborough. So about 80 miles I think it is, and we stop at, should be every station, Retford, Newark, Northgate, Grantham and Peterborough. So yeah, we're on all stopper, so there's only 5 stations within 80 miles, so it's quite a quick run in the grand scheme of things. Right, we are ready to go. Let's quickly just click the button there. 1 Yankee 82, is that us? Yeah, 1 Yankee 82. That's all done. Let's get the doors locked, and then we shall get going. So onwards to Retford. 16 miles. And let's go. Cool. Good to be back in the Azuma. And this is also, well, this was the Train Sim World 4 sort of base launch route. So it's sort of one of those, it's the good routes. 25 as we head out of Doncaster. We are going to be doing this HUDless, as we don't do, I do know this route relatively well. Also, there isn't really much to learn on it, it's fairly straightforward. Little rolling brake test. Make sure they're all in working order before we get up to speed. There we go. And we are the /1, is it? Or /1, so what are we? We are, yeah, 9 coaches. Let's confirm that, yeah. Yeah, /2, so we're 9 coaches. Because if you do the /1, it's 5 coaches. So you have like a 5 and a 5, or you'll just be 5. A few sheds. Oh, what's going on with you? Naughty driver. And once the back of the train sort of off all of the points, which it should be by now, we can speed up. Cool. It's quite nice doing one of the slow services as well, because I usually end up doing the fast ones, where you're sort of just concentrating fully for like a whole hour or 50 minutes or so. Whereas with the slow ones, you can sort of, you have those little breaks at the stations. And the timetable's quite nice as well on here, so you usually do get a bit of cushion at each station, like for like a couple of minutes. As we start to build the speed up. So top speed today will be 125 miles per hour, which we will get up to for most of the route, most of the journey. Which is why I quite like this route. A lot of people are sort of on the fence with this route, as well, you know, there's massive gaps between stations, and it's not like the, I suppose, exciting part of the East Coast Main Line, which would be the East Coast Main Line South. But it's still, it's a racetrack. This, I mean, that was sort of one of the key lines of how they sort of sold it. It's the racetrack part of the East Coast Main Line, 125 miles an hour. Most of the way, roaring through the countryside, 80 miles. So it's not quite, say, the hustle and bustle of the East Coast Main Line South, but it still is good fun in the sense of, you know, 80 miles, you can go non-stop, 50 minutes. So very quick. And plus it's the Azuma, it's LNER, so it's cool. I like LNER. I've ridden LNER a few times now in real life, and always a good experience. First class. Top speed down, got a double yellow. There's quite a lot of the time it's level crossings on the route, which so yeah, they're slowly going down, so you get a double yellow, and it usually flicks to green.
And sometimes you will occasionally chase yellows on this route, in the sense you'll be following like a freight train or a rail tour, and that will get brought into one of the numerous loops. I always seem to not find those services. I always get the ones where it's just like green the whole way. We're talking about rail tours. The Flying Scotsman comes onto this route. It's a separate DLC. But yeah, if you like your Steam stuff, or you just like, I don't know, more action on here, yeah, the Flying Scotsman, which is pretty well done, looks wise and grime wise. Yeah, alright. Right, we have got a 110 coming up fairly soon. Which does, yeah, come up fairly soon. So let's put that down to 110. May have missed the warning board for it. It's like a little squiggly bit. Well, maybe not just yet. But soon. I will try and get a few flyby shots on this journey. I don't know how well we're going to be able to get a flyby shot because we are going so quick. Although saying that, I think the free cam flies at about 130 miles per hour, so you can just about get ahead of the train if you want to get a shot of the train flying past. Just. There's the warning for the 110, so let's pop that down. I think there's also a neutral section as well on this little... yeah, there's the warning board there. Let's see if we can try and get one now. Whilst we're going at a slightly more manageable speed. There's another service. Right, let's go about there. Lovely. Cool. Right, back in. But yeah, going back to what I was saying, I have been on LNER a few times, up to Edinburgh and even up to Inverness. Say, Brian, I think it's the Highland Chief train, which is all the way King's Cross up to Inverness. I think it's like the midday departure out of King's Cross, so it gets to Inverness at about 8:30 or so. Yeah, highly recommend first class on LNER. It's good. And to be honest, it's really good value for money. I paid sort of non-priv price, so non-sort of railway staff discount price for first class from Edinburgh to Inverness. It was only like 60 quid for 2 people. It was a really good deal. And if you use it well, constantly ask for teas, drinks, etc., you really get your money back. It's very good. Back up to 125. And then what I tend to do for London to Edinburgh is you buy the ticket with a priv price. So it's about I think that's about £26 for a single from King's Cross to Edinburgh with priv, which is the rail staff leisure card, and then just upgrade to first class for 40 quid. So no brainer. But I mean, yeah, even if you don't have a priv, still very much worth going for first class if you get nice and early advance. Not had a bad experience yet with LNER. They're in the good books. So at some point fairly soon we should start seeing flashing yellows. No, I think it's approach control for Retford. So we'll just get a double yellow, a yellow, and then a red, and as we approach the red it should then flick and let us go into Retford, as Retford's sort of on the loop. So yeah, we'll know when we're coming up to that. And I believe this will be on the Dovetail sales event, so big thanks again to Dovetail for allowing us to come and show a bit of trains. It's always a pleasure. Oh, that's the, hang on. That is, yeah, there you go, Edinburgh, 250 miles. So quite a way away. Quite a way away.
Also, let's try and get a little shot now as well. That's why we don't have to do it further on. Let's get one. It's always the same. There you go, like that. Yeah, that'll do. Maybe on this side. Maybe. Let's get one this side then. It's just a stunning looking train though. The IET, I've warmed to the IETs a little bit. Although seeing them everywhere, Great Western, Avanti now, the Evros, they're getting everywhere. Too many of them. I'm hoping we'll see yellow soon. We should do. Just fly through Retford at top speed. Because you've got to be really careful coming into Retford because there's a TPWS grid just before the red signal. So if you're going too fast, it will just emergency brake you. So you've got to be really careful. Obviously if you've got TPWS on. Cool. Another neutral section. And I believe, from the information I have been given, this route will be on a very hefty discount. I will double check in a second, so I won't say just yet what the sale amount is, but I shall have a look. But I know it's a hefty amount. Let me have a look now. There's a single yellow. Yeah, 90% off this route. 90% off, which is great. I mean, that's basically the most you get in a sale, isn't it? 90% off. I don't think I've ever seen a 95% off or anything more than that. So 90% off for this route. Which this train, the 801, does actually now go on to other routes. It now goes on to Edinburgh, Glasgow, if you've got the Sprinter Express timetable. That's quite cool for that. The signal was a bit hidden here as well. Hence why I've been caught out by TPWS here before. Neutral section, just sort of roll through that. You can see the red coming out, which should hopefully flick in a second to allow us into the loop. You can see Retford Station just ahead. Oh, actually, what we should be on the lookout for. Oh, it's up there, isn't it? Probably. Yeah, we can have a look. Would it be over there? So there's another game I play called Ompsy 2. I think it is that road up there. And there's a map on there called the Lincolnshire map. But there's a route in Retford, the Route 47. And you can sort of see the East Coast Main Line from that. Well, it's a bus sim game, but you can see the East Coast Main Line from that. And I think that road back there was the bit you can see. Right, let's speed up a bit. As we come up to Retford, we've got the green, which is nice. Obviously, you shouldn't really assume it's going to flick, but most of the time it does. Or is it this bit here you see? No, I don't think it would be that bit. Here we are as we come in. Cool. A few JNAs sitting around there. Should be right to the end of the platform here at Retford as well. As we are formed of a full 9 coaches. And sometimes when you get brought in here, you will then see a fast train whiz past. That's always quite special to see. Good place to watch the trains.
So go right to the end. That's the that's the 5. Cool. And 9 to 10. So yeah, sometimes you've got to be careful. As if you're doing the 5 coach service, you do have slightly different markers. Here we are. Zone 2. This is Zone 2. Don't know if you would have the L and the R coach markers as well. For like coach M, coach A, B's or whatever. Right, let's get the door shut. We're not sat here for long. And up next is Newark Northgate. Which this sort of the first up to Grantham, all the stations are not close together, but they feel a bit closer together than say Grantham to Peterborough. Grantham to Peterborough goes on forever. It's like a massive gap. Then you got a Retford low level station, which is down there for the diesel services towards I think Gainsborough and off that way. Oh, and also, if you do end up getting this route, you also see, I can't remember if it's, I think it might just be current gen and PC only, but you'll see East Coast Mainline AI on Southeastern High Speed and the Goblin line, I think. Right, and let's go. Full speed, we're up to 120 and then down to 115 in a bit as well. Let me move the flight stick out of the way. I always put the flight stick in front of the departure board and this massive rock here just to try and hold it from the cats blooming knocking it over. There you go, now you've got a nice clear view of it. Can anyone guess what station is on the departure board though? Don't worry, I didn't go to like a railway station and just like rip it off the wall and nick it. Nah, that's a separate website for it. It's really cool though. Grove Road signal box. So we got to about, I think there's a warning board for the 115. Well, it's definitely, it's 120 at the moment. I'm pretty certain it does come down to 115. Cool. Slightly funny looking front end there. 115 there. There it is. It does last for quite a while. And then it goes back up to 125, and then it's 100 just before Newark Flat crossing. And then Newark Northgate, which we're stopping at. Cool. Oh, we've got this long stretch now. So we head along. To 115. Slight change of the board there. Anyone guess what station that is? We're not doing the Bakerloo today or tube lines today. Let's go back to what we were on. Back up to 115, 110 at the moment. Yeah, it didn't get too long at Retford though. I mean, yeah, some services you do get a little bit of
leeway within the timetable, but I mean that one was like straight there and off you go again. Heading along, and then once we get from Grantham to Peterborough, we will likely see one. You can start seeing the 158s, the East Midlands ones, running the what are they? The Norwich to Liverpool services. 125 again. Let's get that straight up. But before long, we'll be at Newark Northgate. It really doesn't take that long. And some LNER trains run non-stop from King's Cross to York. Imagine driving that in the game. Non-stop from London all the way to York. It's like an hour and 50 minutes or so, non-stop. Is it an hour 50? Yeah, something like that. That'll be fun. But at the moment it's, yeah, Peterborough to Doncaster on train somewhere. Would be good to get more parts of the East Coast Main Line though. Flattens out a bit along here. Double yellow, which is more likely due to, yeah, go straight to green. More likely a level crossing ahead, which had just gone down. Speed back up again. Well, I bet the next signal will be a double yellow as well. Green, good. And in certain parts of the route you get flashing green signals as well, which is quite unique to this, because that was for trains, because I think they wanted to make the East Coast Main Line 140 miles per hour running. Obviously never happened, but they had all the infrastructure there, the flashing greens, so quite unique. Here's a double yellow. I bet it go green, go green, go green, go green. We've got to slow down anyway. No, okay. So we are going to have to treat that as a double yellow, so slowing down. And I bet the next signal will be green. So we can't assume that though. And that green signal. Speed back up now. I suppose it gives us a nice opportunity to get a flyby shot. As we're going quite a bit slower than the train now. I mean, quite a bit quicker than the train. Lovely. Cool, let's hop back in. Oh, that was a yellow there for a second. At some point I think we curve round to the left and there's a signal box as well, and it straightens up, and that's sort of straight into Newark. So that won't be too much further along now. Shouldn't be too much further. Try and get it back up to 125, even if we then have to slow down straight away. 122, 123, and we are at 125 again. Now, there we go. Top speed. Which is quite quick. There's never a zoomer.
Haven't seen one of the little 5 coaches yet. They sort of do the shorter distance services. There's a neutral section. There you go, all the electrical stuff. I think there might be a signal box around this corner. Is it around this corner? Yeah, here's the signal box. We go a little bit further along, there's another left sort of curve, and then you're on the straight down to Newark Northgate. So once we sort of get around this corner, we'll start popping the brakes on. You don't want to sort of slow down too early. Right, there you go, start popping the brakes on. And we go over the little river bridge first as well. As we approach Newark Northgate. There we are. And you've obviously Newark flat crossing as well. Which is one of sort of the almost like another unique thing about this route, a flat crossing. As I think there's only 2 remaining, I think, on the national network. You've got this one here, Newark flat crossing, which I suppose is probably the most major one. And then also the one at Porthmadog in Wales, the Welsh Highland Railway, which crosses over. Over the river. And you see the flat crossing coming up. You can see East Midlands services crossing over that. And then Newark Northgate Station, which just precedes it. That's sort of the halfway point on the route as well, Newark. Ish. And coming fairly quick as well, as we're going right down to the end of the platform. Going to be coming in at about 40 or so. Big long platform. There you go. Should be coming in for a fairly nice stop. A little bit further. You don't want to be too harsh on the brakes though. See, that's the nice thing about doing one of these 9 coach services, or when you do a double 5, just literally whiz into the stations. Newark Northgate a bit faster than say Retford and Grantham, but yeah, 40 odd miles an hour into here, and still had a nice stop, and we got 2 minutes as well. So there was a bit of a cushion for Newark Northgate. Let's leave the cab. Have a little wander. There is quite a cool service as well. There's like a 47 service you can do, which I think starts here at Newark Northgate and then heads south. Servicing the sidings there. Weirdly, you can't drive into there. I just haven't found a way to drive an Azuma into the sidings there. So the AI just takes over. Got the crew door here. And the crew can sort of hang out whilst when having a little break. Here's the kitchen, all the good stuff happens. And then first class. Which, little tip, if you are travelling on LNER and you want to go first class, these 2 seats here can't be reserved, and this set of 4 here can't be reserved. So if you get on and you just want to upgrade, head to these seats. Best coach to sit in though, as you're right next to the kitchen, and the toilet's right there as well. Feels like sort of weird seeing it in the game after so recently having
been on it. I mean, it's not Coach A, this is Coach M. But it's yeah, sort of weird to see, but cool because it just looks spot on. Apart from the headrests, for some reason, and it's not the little floor button as well. There's a little floor button that the crew pressed to open the door up. Yeah, the headrests on LNER First Class, they seem to just not have them. Although they've like taken them away, which is a bit bizarre. Can we get this door shut? Come there, the door shut. Right. Let's hop in. Let's get the doors shut. And then we'll be on to Grantham. 14 miles, so not that far. Let's watch the train leaving as well. So we're watching from here. There it goes. It's on the move. Good if we got another one coming in, wouldn't it? That'd be good timing, maybe. Or maybe not. There it goes. It's quite fun doing a nighttime service on here though, because there's not really much. There's not really. It's a really sort of rural area between these big places, so you just don't really see anything. It's just sort of pitch black the whole way until you're, say at Newark or at Retford. It's a very dark route at night. Yeah, up to 125 again, and then we got a 100 mph speed limit. No, 115 either side of Grantham, and then 100 going through Grantham, I think. No, is it 100 through Grantham? Or does it stay at 115? It might just stay at 115. Or is it 110? It's 110 or 115. It does come down. Yeah, it might be 100 through Grantham. Yeah, I think it comes down to 100 when you're going through Grantham. So it's on a bit of a curve, bit of a bend. So in half hour we should be, all being well, at Peterborough. So it's time to say 1 hour and 2 minutes. Well, I was saying that was including the startup or the setup, which I just skipped. So maybe possibly just 27 minutes or so. This bit here between Newark, Northgate and Grantham, that goes quick. I mean, it was only 14 miles. But from Grantham to Peterborough, that's the long stretch. It just goes on and on. So in a 158, it takes even longer. I think it's like half hour. Yeah, like half hour in the 158 to do a service from Peterborough to Grantham. Yeah, that's rather slow. Green signal. Cool. Another little loop there. Plenty of them on this route. And some of the freight services on this route take 2 hours. 2 hours to do a full freight run. And you also get fast freight on this route as well. Class 4 trains, which can go up to 75 miles an hour. You get a few of them on here as well. So it's also a good route for freight. For sort of those long, endurance runs. Which I've never done a freight service on here, like a full end-to-end run. I probably should at some point, just to say, look, I've done it. But yeah, that's a long one. But should do at some point. It's pretty straightforward, 75 and cut, and just the whole way. Wouldn't come down at any stage.
It's like those 2-hour runs you get on the Castle Versberg route, the freight ones. That is a test of endurance. There's hills. A rarity in these parts. So there, the whole sort of east side, the fens, all that sort of just flat. So it's quite nice to see hills, and that also marks where Grantham Grantham's on the other side, as we have to go through sort of the tunnel north of Grantham. So I can't remember that. I just never remember the names of them. Yeah, sort of a marker that we are getting to Grantham. And it comes down to 115. There's a corner round to the right. There's one, and on number 2 round to the right, just there's the 115. As I always used to slow down to 115 on this corner, and it's like still quite a bit of a way. So this is sort of corner number 1. Still 125. And you go back onto a straight. And then on the next corner, I believe that's where the 115 is. See, the landscape's changing quite a bit now. Right, let's come down to 115. And we then go into the sort of first tunnel as well. Oh, that was perfect timing at 115, spot on. Let's around into the tunnel. Fun route to do Hudless as well, and it's not really a difficult route to learn Hudless as well. It's probably quite a good one to sort of get started on if you're sort of looking at doing a route Hudless, which means, you know, basically how we are, noobs, of assistance telling us where the speed limit signals are. It's quite a good one to sort of begin with for sort of long distance ones, because the speed doesn't really change that much. Most of the way it's 125, and usually it's only minimal changes down to 115 or 110. That's it. And there's only 5 stations to learn, which the ends should really remember fairly easily, so it's just the ones in the middle. So if you are looking at learning to do a route Hudless, this is a good one to sort of begin with. In fact, this could actually be one of the easiest routes to learn Hudless, because it just doesn't change much, and there's only 5 stations on it. Right now we sort of slowly start slowing down for Grantham. Still a little bit of a way ahead, but we don't want to sort of slam them on last minute, as the line will sort of turn to the left, and on that left hand corner is Grantham. This is the that goes into the loop platform if you want to go off there. We're decelerating at a really nice speed at the moment. And again, it'll be to the end of the platform here as well. Cool. No, that should be a challenge actually to the Dove, or to anyone actually. Learn this route Hudless, or learn a route Hudless. Just, I don't know, if you've played a route lots or not, say if you've played Cross City hundreds of times, get the HUD off and just see how you get on.
And same I suppose to the Dovetail team if they're watching as well. If you've played a route a fair amount of times, just get the HUD off, see how you get on. What is the worst that could happen? You don't have to worry about Nebworth as well, so that's about what, 50, 60 miles south of here. Right down the end. All the way. Cool. Here we are. This is Grantham. Oh, hello. There's the Scotsman. Nice. Pretty cool. Whizzing through. And we are here for about another 2 minutes. So let's get the DRA on. That's in max brake. Yeah, max brake. Cool. Snip out. Got your signal post phone here as well. You can do that. Contact the signaller. Welcome to Grantham. And you got another little side in there. I'm sure no one will go into the cab. The crew are looking after it. We're having a little look round. A little nosy. A little poke about. Now you got your chocolate brands there. Nice little low reds. Oh, okay, interesting. That's I think this is a collectible as well. The water refill points. And then through here you've got standard. I mean, standard class ain't bad. First time we went on LNER, we went in standard class from King's Cross to York. Then we upgraded to first class. It ain't bad, but I mean the seats aren't bad, but you'd rather be here. Which I use LNER. I've used the app called Seatfrog, and it's basically one of the cheapest upgrades as well. I think Avanti is £90 to upgrade to first class. I think Great Western is an extortionate amount. It's about £80 to upgrade. And with Great Western, I've heard their first class is pretty, not great. Well, it's not great value for money. But yeah, LNER, £40 to upgrade your ticket straight away using the Seatfrog app. So if you get like a really, really, really good standard class deal, get that and then just upgrade to first class for 40 quid. And just try and get the most out of it as well. Go to the lounge. Go to the lounge. Have 2 free cups of tea, a couple of biscuits, pack of crisps. And then on the train, just every time they come around saying, "Do you want a drink? Do you want a drink?" Yeah, have a drink. Have a drink. Have a biscuit. Have a biscuit. Really good value for money. Really good. Alright, it's 1:15. And if you get a sort of an early morning service out of, I think it's weekdays, out of King's Cross, you get a full English breakfast. And I think the one I had was one of the best full English breakfasts I've ever had. And I've had quite a few full English breakfasts. Yeah, it was one of the freshest. Like, I'm not really a big fan of bacon and sausage. Like, I'll have it, but it's not really something I would actively. I don't like enjoy. I don't know. I'm not the big fan of bacon and sausage. But I don't know. LNER. I was like, wow. I want more. Proper fresh. I suppose probably makes the difference. As we pop that up. Well, I suppose it's really only properly worth it if you're going the full way from, say, London to Edinburgh, or maybe even Peterborough to Edinburgh, where you're getting that full, basically, what, £10 an hour, because it's 4 hours.
Yeah, that's probably most worth it if you're doing the full thing. So still 115, it goes back up to 125. I think it's just as we get out the next tunnel, or just as we go into the next tunnel. Yeah, this is the long stretch of the route. Next station stop, Peterborough. GSMR's packed up for the day, it's had enough. You've even got a free pin plug in here as well if you want to charge your phone up, watch a bit of YouTube whilst you're driving, whack it in there. Might be slightly frowned upon. But I believe in real life on these trains you've got speed set as well. So set it to 110, sit back, relax. Or 115. You're an LNER train, so should have priority most of the way, and that's the Thames that gets in front of you at just south of Nebworth. Yeah, just after the tunnel it's up to 125. Probably could be 125 here, but you've got to wait until we're out of the tunnel. You just about see it. Blink of an eye and you miss it. There it is, that 125, tiniest little board. And now up to 125. Which it lasts, well, basically all of the way now. So yeah, just sort of sit back and relax, and if we did have speed set on here, it would make it a bit easier. And yeah, we could also see some EMT 158s as well. EMR 158. 119, 120. Cool. A little bit downhill here as well. There you go, that will do. 124. Let's get one more just to 125 just because it looks nice. There you go, 125 miles an hour now. Simply sit back. I mean, it's like the same on the West Coast Main Line south when you're in the Pendo. You've actually got the speed set on there. You get sort of past, what was it, between Bletchley and Leighton Buzzard on a southbound service, 125 miles an hour. Click the speed set button. You don't have to do any. Oh, that was one of the 5-coach ones. You don't have to do anything until basically Kings Langley, where you've got to slow down for the 115. It's just a really nice, easy drive. There's one of those flashing greens. It's quite cool to see. And just coasting now. I'll apply a little bit of power in a minute as we're dropping about 123 now. Try and just keep it between 120 and 125. A little bit of power. Just to get us back to 125. I mean, on this part of the route you could easily go 140 and be alright. Yeah, just suppose just never got implemented properly. It's just like straight, isn't it? All the way, and with a little bit of a curve every now and again. Easily be 140. And I think this part of the line, there is a sign for it somewhere along here. I think this is where the Mallard reached its top speed.
There's the cat. She's joining us for the journey. Probably see her clonk over the board in a minute. And the landscape definitely has changed. You know, literally from flat Doncaster all the way to sort of just north of Grantham, and now it's a bit more of a change in terrain. Not as flat anymore. Although I think that does then change back to flatness once we get a bit closer to Peterborough. Absolutely flying along. Nice viaduct here as well. Tiny little one. Oh, it's not even a viaduct. Oh, it's... No, I thought that was some sort of impressive viaduct. But no, it's not really. It's just the walls of the sort of bank. Yeah, it'll start flattening out again sort of relatively soon. And then Peterborough, you know when you're coming up to that because you see the sort of underpass for the line off to Spalding. You see that going off. Then you know you're sort of almost there. I was like, what do I go for there? The circle or queue? Hopefully 121 at the moment. But yeah, just to reiterate, from the notes I've been given, this is 90% off this route, which is a very good amount. And basically, yeah, the most you ever get, really, isn't it? 90%. So would that make it? Might be about what, £2.49? Yeah, £2.49. That'd be something great. Hang on, how much is this? No, it's £29.99, isn't it? This one, I think. So yeah, I mean that's good. That's a good amount. Yeah, that would be what, £2. £2.99. Yeah, £2.99. My maths may be wrong there, but that would be. I mean, if it's 90% off, that's 10%. So yeah, £2.99, which it is a very, 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 very good price. I'm sure if I'm wrong there, the mods and chat will point it out. Again, down. As we head along. Yeah, this bit goes on for a while, this bit. At this stage, you're sort of just waiting to see a sign of Peterborough. It's like, come on, where are you? Which, I mean, in the 158, when you're going at 70, 75 miles an hour, this bit really goes on for a long time. I'd say that's probably actually my least favourite UK service to do on, say, a modern route is doing the 158 on here. From Peterborough up to Grantham and vice versa. It just goes on forever. I was looking at the trees there for a second. I was thinking, hang on, have we changed to summer or something? They've all got blooming leaves on them now. Maybe they're evergreen trees. But the Azuma services on here are some of the best you can do on a UK route. And for the 158 services, you need the Midland Mainline route. Which is another route which I think may be on the sale. I'm having a look. Oh no, it's not there, that one's not. I don't think, well, not from my notes. But that's another route worth checking out though, the Midland Mainline route. That's another good route. By
Nice skyhook. Not green. Cool. Oh no, it may be on sale. It might be on sale. That was just the highlights I've been given. So yeah, check out the Midland Main Line. It may be on sale if you want to see the 158s on this route for the long 28 or 35-minute service from Peterborough to Grantham. Green, good. That's one thing which sort of surprises me about the East Coast Main Line is the fact you've got so many level crossings on it, and it's on the 4-track section as well. It's like, whoa, you know, trains are running at 125 miles an hour quite frequently, and you've got a quad-track main line with a level crossing. It's like, ooh. And you can probably walk across it as well. Imagine that, walking across it and you hear like the alarm going off just as you're sort of halfway across it, but like, quick, go. Whereas on the West Coast Main Line, there is like no level crossings up from Euston to Milton Keynes. I don't think there's any. Right, so sort of the first sign that we're approaching Peterborough, sort of where the line sort of goes off there a bit, and you've got the signal box, and then relatively soon we will see the line which goes off towards Spalding, which sort of goes underneath on like a newer sort of underpass. And then we should also get approach control coming into Peterborough as well most of the time. That'll be coming out. And resume, they're quite frequent along here. Not all of them you can drive, as some of them would be the non-stop, say, London to York runs. But you do see plenty of other trains. And then sort of early morning, evening, you will then also see freight trains as well. Yeah, here's the that's the line coming up from Spalding, sort of goes underneath. So that's another sign that we are encroaching upon Peterborough's territory. That's all the northern parts of Peterborough this is. So a little bit of breakage, just a tiny bit. And I think you've got like all of the side, you've got all of the, I think there's like the Great British Rail freight sidings and stuff up here as well. And then these spittle or spital sidings you've got as well. So sort of a couple of big yards just before the station. Yeah, just coming up now. And double yellow. And the signal blocks are, yeah, quite short here as well. Well, there's the Ocean Network Express 66. Cool. And another LNER resume, another. They're everywhere. Cool. So the red is, yeah, at the end of the platform. So sometimes you will get brought down there if you're going sort of into one of the loops, but we're just sort of straight on. Those are sheds all next to one another.
obviously got to be fairly cautious as there is the red light at the end of the platform, so I'm not coming in at 40. No, this is Peterborough, which is sort of the top end of the Thameslink network. So if you own the Class 700 DLC, you will see Class 700s, albeit the reduced length units, the RLUs. Another thoroughly enjoyable run there. On the East Coast once more. Here we are. Right, do that, whack that, and whack the DRA on. Cool. Well, that is going to be it, everybody. This would then continue probably to Stevenage and then King's Cross. It's one of the York ones, which are sort of the slower ones. Links can be found in all of the usual places. But yeah, I'm sure, yeah, Dovetail, they'll have links to all the store pages, possibly this route as well. But yeah, it's on the sale. A pretty good one, pretty hefty one from my notes here. Oh, that happened to the train, that was weird. Not a bad run. No speeding at all there. And near enough 80 miles as well. Yeah, apart from that, thanks to Dovetail for giving us the opportunity to come on again. And that's really it from me. See you all and take care. Bye guys. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 4 hier auf meinem Kanal. Das erste Video, welches ich aufnehme in diesem Spiel nach meinem Ausfall, sage ich es jetzt mal. Und direkt hau ich mal rein. Für DTG wieder die Berniner Bahn wurde dort von mir ja gewünscht, muss ich ja sagen. Ich erkläre ja immer wieder mal dazu, dass DTG hin und wieder an uns Partner herantritt und er fragt, ob wir für die das ein oder andere Video machen können. Normalerweise haben wir da freie Hand. Ich frage ja immer nach, was habt ihr denn da, was ist im Sale und bla blib blub blub und tralala. Und auch die Berniner Linie, die hat einen kleinen Schwung im Sale abbekommen. Und da hätte ich mich natürlich jetzt mal wieder vorher informieren können, mache ich aber immer nicht. Und ich sehe jetzt hier aber auch noch nicht, wie viel Rabatt ihr auf diese Strecke jetzt aktuell bekommen würdet. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Wie gesagt, die Videos werden ja im Voraus aufgenommen. Ich begrüße erstmal alle meine Zuschauer und natürlich auch die Zuschauer bei DTG zu meiner einstündigen Fahrt hier auf der Berniner Linie. Wir fahren von Ospizio Bernina, warte. Ospizio Bernina nach Poschiavo, weil ich darf maximal 60 Minuten auf dem Video haben, macht aber nichts. Für alle DTG-Zuschauer unter euch, ihr könnt mich gerne abonnieren. Ramagani heißt der Kanal, auf dem dieses Video zeitgleich online gehen wird. Und dann starten wir direkt mal ins Spiel. Dann werdet ihr mich noch einen zweiten Tag gesehen haben oder ihr werdet mich noch sehen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge diese Videos hier gemacht werden. Und oder hochgeladen werden bei DTG. Also da kommt auf jeden Fall noch was Zweites. Lustigerweise bin ich als deutscher Lokführer nicht in Deutschland unterwegs dieses Mal, aber im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich und Schweiz fahre ich ja auch so ein bisschen in der Realität. Also passt das schon. Ist schon in Ordnung, auch wenn es nicht die RBH ist, aber wir wollen uns nicht beschweren. Schön dunkel hier. Der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Alpgrün, Cavalia, Poschiavo und wünscht eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu. So, ich guck mal kurz, ob bei den Fahrgästen hinten Licht drin ist. Nee, nur noch machen. So, da haben wir Fahrgastraumbeleuchtung ein. Eine ist immer gut. Und wir senken den vorderen Bügel, den machen wir runter. Wir fahren nur mit einem Bügel. So.
Ich würde sagen, wenn ich weiß, welche Türen wir aufmachen sollen, dann mache ich ja auch die richtigen Türen auf. Scheibenwischer machen wir auch an. Oh, ist ja bestes Wetter hier. Ganz wichtig immer, der Kaffee. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Mit der Facecam, dass ihr jetzt alles seht, was ich mache. Die benutze ich ja jetzt erst seit diesem Jahr. Oh, Kopfhörer mal anders aufsetzen. Sieht ein bisschen bescheuert aus auf der Facecam. Ja, die benutze ich erst seit diesem Jahr. Will das jetzt auch beibehalten, weil viele von euch sich das ja schon gewünscht haben. Bin sogar extra rasiert wegen der Facecam. Meine Frau freut sich schon, weil ich mich jetzt regelmäßig rasiere. Sehe ich nicht immer aus wie so ein Penner. Aber gut. Ja, Geschwindigkeitsregler können wir schon mal einstellen. Und dann warten wir noch die 10 Sekunden. Weil sie kann ja ein bisschen früher auf den Knopf drücken, dann sind wir früher fahrbereit. So, wir sind jetzt oben auf dem Berg, ne? Ja, genau. Hospizio Benina. So, für alle von euch, die diese Strecke noch nicht haben, Leute, wenn ihr ein entspanntes Spielerlebnis haben wollt, mit dem ihr... Oh, Richtungswender, ne? Hilft. Was fehlt denn noch? Die Bremsen sollte man auch lösen, ne? Pünktlich losfahren hier. So, jetzt geht's los. Also, wenn ihr ein entspanntes Erlebnis haben wollt, euch nicht viele Gedanken beim Fahren machen wollt, einfach mal so ein bisschen hin und her fahren, dann ist die Berliner Linie genau das Richtige für euch. Das ist eine Linie zum Entspannen. Was dem Fahrzeug geschuldet ist, Leute. Ihr könnt euch natürlich auch die Arosa-Linie noch dazu holen. Da habt ihr ein bisschen mehr Herausforderungen, weil dort die Lokomotive zwar auch eine Geschwindigkeitsvorwahl hat, aber bergab nützt die wenig. Das ist bei dem Fahrzeug hier ein bisschen anders. Also das ist wirklich ein total entspanntes Spielerlebnis hier. Und es ist, finde ich zumindest, mit einer der schönsten Strecken zu befahren. Was natürlich der Gegebenheit geschuldet ist, dass wir in den Schweizer Alpen unterwegs sind. Auf einer Touribahn. Sage ich ja immer so schön. Also da kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, da mal zuzugreifen, wenn ihr ein entspanntes Fahrerlebnis haben wollt. Da gibt es ja so einige Strecken, wo man wirklich ein entspanntes Fahrerlebnis haben kann. Die Arosa-Linie bergauf ist da ein Beispiel, welches ich schon genannt habe. Die West Somerset Railway, die fahre ich auch unheimlich gerne, auch wenn es ziemlich langwierig ist, dort die Strecke abzufahren, weil man halt niedrige Geschwindigkeiten fährt. Es ist nicht viel los auf der Strecke, ist halt alles eingleisig, aber wenn ihr entspannen wollt und einfach nur mal so ein bisschen aus dem Fenster gucken wollt, was jetzt in diesem Fall nicht viel nützt, weil es dunkel ist und bester Sonnenschein hier herrscht, dann da auf jeden Fall eure Strecke, könnt ihr zugreifen. So, ich erkläre euch heute auch ein bisschen was zu den Schweizer Signalen, sofern das hier auf der Strecke natürlich möglich ist, weil das ist ja doch ein bisschen alles abgespeckt hier, weil die Rätische Bahn ist ja doch ein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Schweiz. Und entsprechend können die auch so ein bisschen ihre eigenen Dinge machen. Nicht alles, aber einiges ist möglich. Und wir haben hier unter anderem die Geschwindigkeiten, die uns signalisiert werden. Und dazu nehmen wir jetzt gleich mal die... Ey, setz dich wieder hin. Du Ochs. Dazu werden wir jetzt gleich hier vorne die nächste Geschwindigkeitsankündigung bekommen. Dort wird eine 35, unten drunter sehr wahrscheinlich eine 30 oder 25 stehen. Die oberen Geschwindigkeiten sind die für uns jetzt zählen. Da ist das Signal auch schon. Ne, ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Wo ist es? Irgendwann müsste es vorangekündigt werden. Wenn ihr damals Fragen zu haben solltet, wendet euch gerne auch persönlich an mich, gerade was deutsche Signale betrifft. In diesem Fall haben wir nur eine 35. Das ist die Vorankündigung. Das heißt für uns, wir bremsen runter auf die 35. Und jetzt kommt eine quadratische Tafel mit schräg verlaufenden 3 Strichen. Da ist dann unsere Geschwindigkeitsschwelle. Ab da sollen wir die 35 km/h dann erreicht haben. Da können wir es sehen. Da ist es. Und ab da dann die 35. Wir werden jetzt auch noch auf 30 runtergeholt.
So, dieses Signal auch sehr informativ für uns. Das sagt uns, wie viel Gefälle wir in den nächsten, wie viel Metern haben. Also in diesem Fall jetzt 70% auf irgendwas mit 200 Metern stand da jetzt. So im Augenwinkel habe ich das gesehen. An den Signalen werden wir gleich noch öfter vorbeifahren. Da ist die nächste Geschwindigkeitsanzeige unten, die 30. Das ist für uns. Wir sind ein P-Zug. Und dann gehen wir auf die 30 runter. Da ist wieder so ein Signal, ne? Pfeil nach unten. 27 Promille auf den nächsten 105 Metern. Das sind Signale, die sehr hilfreich sind, die ich mir auf der deutschen Eisenbahn bei zumindest Steilstrecken auch wünschen würde. Damit der Lokführer da eine Information bekommt, die uns eher mal sagt, wie steil es hier bergab denn genau geht. In wenigen Minuten erreichen wir den einzigartigen Aussichtspunkt Alpgrün auf 2091 Metern. Mit Sicht auf den Palü-Gletscher und den Piz Palü. Hier eröffnet sich ein herrlicher Blick über das Pušlav, das Val Poschiavo. In der Ferne spiegelt sich die Wasserfläche des Pušlava-Sees. Pochi minuti raggiungeremo l'esclusivo punto panoramico Alp-Grün, che a 2091 metri offre una vista del ghiacciaio del Palù e il Piz Palù. Qui si apre allo sguardo una magnifica vista su Pušlav, la Val Poschiavo. In lontananza si specchiano le acque del lago di Poschiavo. In lontananza si specchiano le acque del lago di Poschiavo. In a few minutes, we will reach the unique viewing point of Alpgrün, which, at the height of 2091 meters, looks over the Palü Glacier and the Piz Palü. Here, a spectacular vista opens over the Pušlav, the Poschiavo Valley. In the distance, the waters of the lake of Poschiavo are reflected. So, die Durchsagen, das ist auch immer so ein bestes Beispiel dafür, wie egal den Schweizern das ist, was drumherum passiert. In der Schweiz wird gesprochen Deutsch, Italienisch und Französisch und wir sind ja hier eher in der italienischen Schweiz unterwegs und die sagen dann klipp und klar, bevor hier irgendeiner Informationen bekommt, der international unterwegs ist, also in Englisch, machen wir erstmal unsere Stimmen. Das ist Deutsch und Italienisch in diesem Fall. Sprache Italienisch bin ich auch kundig, zwar nicht perfekt, aber ich kann mich zumindest unterhalten und kann in meinem Fach auch Fachgespräche führen. Auf Italienisch. 2 Jahre Italien, da muss ja ein bisschen was hängen geblieben sein. In der wunderschönen Toskana. Wenn man im März schon mit kurzen Hosen draußen rumlaufen konnte und im Oktober erst wieder in den Schrank packen musste. Besser ging es gar nicht. Geile war, oder das Geile an der Toskana, in dem Bereich, wo ich gewohnt habe, ist, dass man wirklich keine 30 Kilometer mit dem Auto gefahren ist und dann konnte man im März noch Schlitten fahren gehen, wenn die Kinder Bock drauf hatten. Haben wir auch genutzt, ausgiebig. Na, wir machen uns mal bremsbereit. Da vorne kommt auch schon die Berghütte Alpgrün, also Berghütte, in diesem Fall Berghaus, ja. Ich finde ja, da haben die Schweizer und die Österreicher sich echt ihren Charme bewahrt, was die Bebauung in den Alpen betrifft. Die ganzen armen Touris hier werden alle nass. So, die 100-Meter-Tafel, die nehmen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn eigentlich? 94 Meter, dann passt das doch. Brauche ich am Hals. Zum Glück kann ich das Mikrofon ausmachen.
noch eine Minute Wartezeit. Also wie gesagt, hier ist total Entspannung. Ich fahre diese Linie unglaublich gerne, einfach nur zum Entspannen. Und da braucht man sich auch nicht viel Gedanken machen. Gerade in den Livestreams bietet sich die Strecke optimal an, weil man sich nicht so aufs Fahren konzentrieren muss. Man kann da auch andere Dinge machen. Und auch mal ein bisschen mit der Community interagieren. Was ja jetzt hier nicht so der Fall ist, weil dieses Video wird ja im Voraus für den Livestream von DTG aufgenommen. Und da ist ja jetzt Anfang des Jahres schon relativ viel passiert, also noch nicht viel im Januar, aber am 30. Januar kam ja dann auch die erste neue Strecke, die in meiner Heimat, oder in mein Zuhause, meine Heimat ist in Hamburg, aber mein Zuhause ist in Ludwigshafen bei Mannheim. Und da geht es dann ja auch durch. Und somit habe ich dann jetzt eigentlich auch von allem, wo ich mal gewohnt habe, irgendeine Eisenbahnsimulation. Außer von der Toskana. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch italienische Strecken in der Zukunft. Man weiß es ja nicht. Alles möglich. War einer meiner absoluten Lieblingsstellen hier auf der Strecke, weil ich diese Gleisführung hier total interessant finde. Einfach nur geschuldet, damit der Gleisbogen überhaupt ausreicht. So, das ist mit einer der Gründe, warum in der Schweiz die Eisenbahn besser funktioniert als bei uns in Deutschland. In Deutschland ist alles immer eine Einzelanfertigung. Wenn in der Schweiz eine Weiche kaputt geht, dann gehen sie ins Lager, holen eine raus und bauen die da rein, weil die haben vorgefertigte Weichen, die überall gleich sind. In Deutschland ist jede Weiche immer eine Sonderanfertigung. Und mit solchen Konstruktionen kann man das dann beibehalten, dass man so bestimmte Grundtypen von Weichen hat. Bei uns in Deutschland ist ja jetzt schon wieder einiges schiefgelaufen bei der Renovierung der Riedbahn. Das Ding ist ja immer noch Grütze. Ich muss ein bisschen auf meine Wortwahl achten. In meinen eigenen Videos, da bin ich ein bisschen stringenter unterwegs. Da sage ich auch mal das S-Wort. In diesem Fall benutze ich mal das Wort Grütze. Cavalia. Der nächste Halt. Das dauert jetzt aber ein bisschen, weil wir jetzt ja den ganzen Berg runterfahren mit den ganzen Wendeschleifen. Bis heute noch beeindruckt bin, was die Schweizer da in die Alpen gebaut haben. Beziehungsweise die Italiener waren es ja. Die Italiener zählen ja bis heute immer noch als die Tunnelbaukönige. Auch wenn der Hidden Player für Tunnelbohrmaschinen aus Deutschland stammt. Irgend so ein Unternehmen aus dem Badischen. Ist ja der Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen. Für alle von euch, die nicht wissen, was ein Hidden Player ist. Ein Hidden Player ist ein Unternehmen, welches Marktführer an weltweit ist, aber keine Sau kennt das Unternehmen. Irgendwas klopft hier. Das Wetter ist halt sehr, sehr suboptimal jetzt für so ein Video. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber mein Ziel ist es ja eigentlich, den Journey-Modus, also den Reisemodus, als allererstes mal durchzuspielen, bevor ich dann im Fahrplan-Modus groß Remi-Demi mache. Da bin ich auf einem guten Weg. Es gibt ja diesen TSW-Tracker, den kennen viele von euch bestimmt noch nicht. Wenn ich so in die Stats reingucke, es sind nicht viele Spieler dort angemeldet, keine 1000. Bei den Verkaufszahlen von TSW und deren DLCs ist das ein bisschen überraschend. Da könnt ihr euren Fortschritt tracken. Und der wird aber seit TSW 5, das war das letzte Update, was gekommen ist. Und seitdem gab es keine Updates mehr. Es soll aber jetzt wieder gemacht werden, habe ich mir die Woche erzählen lassen. Da hoffe ich, dass da denn auch wirklich was passiert. Würde mich nämlich sehr ärgern, wenn ich das aufgeben müsste. Bei diesem Spielstand, den ich hier spiele, alles, was ich hier gemacht habe, habe ich immer mit irgendeinem Livestream oder mit einem Video
verknüpft. Das heißt, ihr könnt auf meinem Kanal aktuell 916 Videos zu Trains in World. Seit Trains in World 2 bin ich dabei. Also am Stream spielen tue ich seit CSX Heavy Hole und die könnt ihr euch dort anschauen und 130 oder 131 Livestreams, jeweils immer circa 4 Stunden. Also Videomaterial auf meinem Kanal zu TSW mehr als genug. Und das ist jetzt, was ich meine. Ich sitze jetzt hier eigentlich, gucke hier gemütlich aus dem Fenster, erzähle so ein bisschen was. Das ist halt das, was diese Strecke für mich so schön macht. Und ich bin ja eher der Fan von solchen Strecken bzw. Nebenbahnen, als wenn ich mit dem ICE oder mit TGW oder sonstigen Schnellzügen irgendwie mit 300 über die Gleise pese. Das muss ich nicht unbedingt haben. Wenn mal ein ICE mit drin ist, ist es ganz schön. Muss jetzt aber nicht ständig sein. Da ist die Ludwigsbahn jetzt natürlich wieder so eine Strecke, die da mehr Abwechslung bieten kann, weil der ICE dort erstens mal nur 160 fahren kann zwischen Mannheim und Kaiserslautern und zweitens mal dort auch genug anderes Zeug unterwegs ist. Schnellfahren ist dort nicht, auch für den ICE nicht. Weil die Strecke also von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken ist komplett ohne LZB, alles signalgeführt. Ich bin dort streckenkundig, in der Realität fahre ich dort auch Züge. Und für alle von euch, die mit dem Regelwerk oder mit der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung in Deutschland nicht ganz so vertraut sind, Züge, die schneller als 160 km/h fahren wollen, die müssen zwingend mit einer Führerstandssignalisierung ausgestattet sein. Das heißt, dass der Lokführer in seinem Führerstand angezeigt bekommt, was für eine Signalbilder vor einem sind. Und das ist dort auf der Strecke nicht gegeben. Dafür ist aber das Tal der Ahnungslosen da, zwischen Neustadt und Kaiserslautern. Das nennen wir bei der echten Eisenbahn das Tal der Ahnungslosen, weil man dort kein Handyempfang hat, das Funkgerät dort auch eher sporadisch funktioniert, also das GSMR. Aber auf der Strecke ist allgemein eh nicht viel los. Ich fahre die Strecke in der Realität unheimlich gerne, weil man dort seine Ruhe hat. Sobald man Ludwigshafen raus ist, ist man von den vielbefahrenen Eisenbahnstrecken weg, fährt dann ganz gemütlich Richtung Saarbrücken. Dort fährt alle halbe Stunde eine S-Bahn bis nach Kaiserslautern. Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken ist es dann nur alle Stunde. Alle 2 Stunden fährt ein Regionalexpress, alle 2 Stunden fährt ein ICE oder TGW. Und ansonsten ist dort halt echt nicht viel los. Und die Güterzüge halten sich dort auch massiv in Grenzen. Dafür, dass Saarbrücken so einen riesen Rangierbahnhof dann zum Schluss auch hat. Aber insgesamt ist es so, dass man, wenn man dort erstmal losgefahren ist bis Homburg, hat man ein relativ entspanntes Fahrerlebnis in Homburg. Da wird es mal kurz ein bisschen kritisch, weil man dort auch abbiegen kann. Und dann auch noch Züge aus Neuenkirchen kommen, die nach Kaiserslautern fahren. Aber insgesamt ist die Ludwigsbahn als Lokführer in der Realität echt ein entspannter Tag. Was ansonsten eigentlich hier nicht mehr gegeben ist, weil überall viel zu viel Verkehr unterwegs ist auf der Strecke. Da fahre ich unheimlich gerne, wenn irgendjemand, es kommt öfter mal vor, kriege ich abends einen Anruf, ja du, sag mal, unser Kollege, der morgen nach Saarbrücken fahren wollte, der ist ausgefallen, könntest du mal? Und dann bin ich der Erste, der immer ja sagt, egal ob ich dann auch 2 Stunden früher anfangen oder 3 Stunden später anfangen muss. Das ist mir dann in dem Moment auch egal. Aber die Strecke, die fahre ich unheimlich gerne, weil da hat man einfach seine Ruhe. Man ist auch so ein bisschen abseits von dem ganzen, was so um einen herum passiert. Also man hört von seiner eigenen Leitstelle nichts, man hört von der DB Infrago nichts, man fährt da einfach gemütlich seine Runden und hört 2, 3 Stunden oder wenn es mal blöd läuft, hörst du 4 Stunden, hörst du von niemandem was, weil du so ein bisschen out of action bist. Also man fährt dort halt rum und es passiert um einen herum nicht viel, es läuft alles. Man macht sein Ding alleine, aber das ist ja bei der Eisenbahn- und Güterverkehr allgemein so, dass man als Lokführer so ein bisschen seine eigene Süppchen brodelt. Sofern man keinen Mist baut, hat man da auch seine Ruhe. Kommt auch natürlich ein bisschen auf den Teamleiter an. Da habe ich natürlich großes Glück, dass mein Teamleiter halt wirklich so einer ist, der sagt, ja, mach du dein Ding, bau keine Scheiße und dann ist auch alles gut. Jetzt habe ich das S-Wort doch gesagt. Ich glaube, ab dem 3. Mal ist FSK 18, ne? Aber schauen wir mal.
Jetzt fahren wir auf Cavaglia zu. Wenn der Regen wenigstens aufhören würde, wäre ja schon mal toll, oder? Sieht so ein bisschen aus wie in den 80ern, wenn man einen Fernseher anmachen wollte und die Antenne nicht richtig ausgerichtet war. Langsam können wir uns schon mal bremsbereit machen. Da vorne, wo die 45 sind, da hört es dann ja schon wieder fast auf. So. Der letzte Schluck Kaffee. Ja, heute sitze ich mal im T-Shirt hier. Im ersten Livestream mit der Facecam hat mich einer gefragt, ob ich Osteuropäer wäre, weil ich einen Adidas-Pullover anhatte. Voll Klischee. Da der Ursprung meiner Familie westlicher von Deutschland herkommt, bin ich wohl eher dann doch Westeuropäer, aber was eigentlich egal ist, wo man herkommt. Aber dieses Klischee-Denken, das gibt's ja immer noch. Nächster Halt, Cavaglia. Prossima fermata, Cavagila. Cavaglia. Next stop, Cavaglia. Die 45 werden wir nicht so richtig ausreizen können. Um die Uhrzeit ist hier auch nicht mehr viel los. Bin ja im Reisemodus unterwegs. Das heißt für euch ja, dass ich eigentlich im Fahrplan unterwegs bin. Dann müssen wir ein bisschen rollen lassen. Aber wir sind auch schon wieder vor der Zeit. Bremsen mag er nicht so gerne. Dann haben wir hier wieder 2 Minuten Wartezeit. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir fahren jetzt noch diesen Bereich da runter und hier unten im Poschiavo ist dann unsere Fahrt beendet. Aber anscheinend sind wir tatsächlich die einzige Bahn, die hier gerade unterwegs ist. Oben in Hospizio habe ich jetzt keine zweite gesehen. Also hinter uns dürfte eigentlich auch nichts unterwegs sein. Da besteht ja immer noch der Wunsch, dass diese Strecke irgendwann mal erweitert wird nach St. Moritz. Ich bin... oh, guck mal, hier unten bewegt sich was. Ich bin da aber der Meinung, dass wir das eher nicht zu erwarten haben. Freuen würde es mich natürlich auch, weil die Berniner Linie dann eigentlich doch eher nur komplett ist bis St. Moritz. Das wäre natürlich Oberknaller. Aber ich bin ja immer nach dem Motto unterwegs, dass ich sage, die Entwickler sollen machen, worauf sie Lust haben, damit das dann auch ein schönes Endprodukt wird, weil es hat keinen Sinn, wenn sie irgendwas machen, wo sie aktuell keinen Bock drauf haben, weil dann wird da auch keine Liebe reingesteckt. Und ich finde jetzt die Strecken von Rebuild Games, die sind echt qualitativ nicht so schlecht. Ich habe zwar neulich mal einen Kommentar gelesen, dass bei der S-Bahn Vorarlberg einiges nicht so ist, wie es in der Realität sein soll. Ich bin da ja so ein bisschen...
Für mich ist das immer noch eine Eisenbahnsimulation, dass wir halt uns ein bisschen frei bewegen können an den Bahnhöfen und rund um die Bahnhöfe ist eine ganz schöne Geschichte oder so, aber am Ende soll es aus dem Führerstand heraus gut ausschauen. Und das ist in den meisten oder auf den meisten Strecken gegeben. Und entsprechend ist das für mich dann auch okay. Und wie gesagt, bei mir muss nicht alles 1:1 sein. Auf der Hälfte der Welt kenne ich mich eh nicht. Ja, was heißt auf der Hälfte der Welt? Auf wahrscheinlich 99% der Weltfläche kenne ich mich eh nicht aus und weiß eh nicht, wie das da ausschaut. Insofern kann mir das eigentlich auch gejuckt bleiben. Aber ich bin insgesamt ja auch eher bugtolerant. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht so hundertprozentig funktioniert, dann raste ich nicht gleich aus, sondern nehme das auch halt einfach auch als gegeben hin. Weil ich sage klipp und klar, und das ist meine Meinung, die Entwickler, die setzen sich dahin, machen das. Die sind auch nicht perfekt. Und da steht es mir nicht zu, die Leute dann anzugreifen. Aber die Gaming-Industrie, die wird ja zumindest unter den Nutzern der Software bzw. der Spiele ja immer toxischer. Und da halte ich mich einfach fern von. Kann jeder seine eigene Meinung haben. Ich fand diese Diskussion jetzt auch elendig mit der Ludwigsbahn, dass da mit den Fahrzeugen, dass da so viel rumgemotzt worden ist, dass wir jetzt quasi nur 4 Fahrzeuge bekommen haben, die in anderen DLCs schon dabei waren. Sehe ich wieder ein bisschen anders, wenn jemand mit TSW 5 angefangen hat und diese alten Fahrzeuge noch nicht, also oder die DLCs noch nicht hatte, dann kriegt er quasi eine neue Strecke mit 4 Fahrzeugen für 36 € und da kann man echt nicht meckern. Jetzt habe ich die 30 verpennt. Da kann man echt nicht meckern. Und man muss das Produkt so sehen, wie es bei Steam geschrieben steht. Bei Steam steht, man bekommt eine Strecke mit 4 Fahrzeugen, Punkt. Mehr steht da nicht. Vor allem habe ich da ja auch Stimmen mitbekommen, die gesagt haben, dass die Qualität von DTG aus diesem Grund schlecht geworden wäre, weil ja keine neuen Fahrzeuge dazukommen. Leute, wir sind im 21. Jahrhundert unterwegs. Guckt doch mal, stellt euch mal an irgendeinen Hauptbahnhof und eine Woche später stellt euch an einen anderen Hauptbahnhof. Da fahren doch überall nur die gleichen Fahrzeuge rum. Talent, Flirt, 425. Der Mireo, der D-Zero weniger, der D-Zero HC, der kommt jetzt immer mehr. Die Güterzuglokomotiven hat man eigentlich nur die 193, die 185 und ganz selten, dass ich nochmal die 152 irgendwo rumfahren sehe. Ansonsten fährt doch hier nichts mehr rum. Dann doch lieber ältere Strecken mit älteren Fahrzeugen, da kann man ein bisschen mehr Vielfalt auf die Strecke bringen. Klar, der Flirt 3 wäre schön gewesen für Mannheim. Kaiserslautern muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Ist jetzt keine Voraussetzung für mich zu sagen, okay, die Strecke ist es jetzt nicht wert. Wenn man einfach nur mal die DLCs so sieht, wie sie im Produkt beschrieben sind, dann sind die meisten DLCs ihr Geld eigentlich auch wert. So muss man das einfach mal sehen. Wäre natürlich schön, wenn man einen 5 € Rabatt bekommen hätte, wenn man jetzt bestimmte Strecken schon hat, wo bestimmte Fahrzeuge mit drin sind. Aber ist halt so. Und ihr müsst ja immer dran denken, ne? Bei den Entwicklerstudios, gerade die das hauptberuflich machen und nicht nebenbei, da sitzen Leute, die müssen ihr Geld verdienen, weil die auch ihre Familien zu ernähren haben, ihre Miete bezahlen müssen, ihre Lebensmittel bezahlen müssen. Ja, da muss auch Geld verdient werden. Das sind immer noch Wirtschaftsunternehmen. Das dürft ihr immer nicht vergessen, dass die Unternehmen alle darauf ausgelegt sind, Gewinne am Ende des Jahres zu erzielen. Weil da gibt es ja keine staatliche Subvention. In diesem Fall muss man ja mal den Staat England nehmen, ne? Und die subventionieren das nicht, dass DTG da in ihrem Kämmerchen hockt und die DLCs da programmiert. Ich weiß ja nicht, wo Rebirth sitzt oder die anderen, also TSG ist ja Deutschland, ne? Trains in Germany. Aber da müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, ne? Es muss Geld damit verdient werden. Und die Inflation ist nun mal so, wie sie ist. Auf der ganzen Welt ist Inflation ein Problem. Nicht nur bei uns im europäischen Sprachraum. Das Problem haben wir überall, es wird alles teurer. Vielleicht mal den Ball flach halten, insgesamt. Und mal über die Sachen freuen, die man hat. Dann mal ein bisschen weniger negativ sehen.
Ich finde das immer noch krass, dass man hier mit 70 Promille den Berg runterfährt und das Ganze ohne Zahnrad. Dafür, dass man eine reine Adhäsionsbahn ist. Ja, die Schweizer, die wissen schon, wie es geht mit der Eisenbahn. Das ist auch der Grund, warum ich für die Schweizer in Deutschland fahre und nicht für die Deutsche Bahn. Also abgesehen davon, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Ist nicht die Welt mehr, die ich verdiene, aber ein bisschen mehr als der deutsche Lokführer oder als der DB-Lokführer verdiene ich dann schon. Dafür hat der Deutsche Bahn-Lokführer aber auch ein bisschen entspannteres Leben. Aber zu wenig Geld kriegen wir alle bei der Eisenbahn. Das ist einfach so. Für das, was wir da treiben, haben wir eigentlich alle mehr Geld zu bekommen. Wir haben alle genug Geld, ohne Frage. Aber der deutsche Eisenbahner, der hat für das, was er leistet, egal ob er den Zug fährt, im Bistro arbeitet, die Fahrkarten kontrolliert oder im Turm sitzt und die Fahrstraßen stellt, die Eisenbahner in Deutschland, die haben für ihre Arbeitsleistung eigentlich mehr Geld zu bekommen. Weil der Beruf doch sehr speziell ist. Man ist immer flexibel, man hat flexible Arbeitszeiten, man ist flexibel einsetzbar. Und ja, geht dann quasi vergleichsweise dafür in, was andere Berufsgruppen für Flexibilität bezahlt bekommen, bekommt man ein relativ niedriges Gehalt. Die Flexibilität bei der Eisenbahn, die wird halt null anerkannt, null gewürdigt. Aber das ist nicht nur Eisenbahn, öffentlicher Personennahverkehr insgesamt, Busfahrer, Straßenbahnfahrer, alles, was da im Hintergrund arbeitet, die gehören da alle mit rein. Die gehören da alle mit rein. Weil die sind auch alle flexibel einsetzbar und alle mit flexiblen Arbeitszeiten unterwegs. Ich meine, der öffentliche Personennahverkehr, der muss eh kein Geld verdienen, weil am Ende übernimmt es ja der Steuerzahler, was meiner Meinung nach auch der richtige Weg ist. Der öffentliche Personennahverkehr, der gehört für mich vom Staat organisiert und auch bezahlt, weil das ein Grundbedürfnis der Bürger darstellt, genauso wie das Postwesen, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen. Das gehört für mich alles in Staatshand, weil das halt einfach alles Grundbedürfnisse sind, die der Bürger braucht, um überhaupt sein Leben gestalten zu können. Abgesehen davon, wenn der Staat ja den öffentlichen Personennahverkehr komplett übernehmen würde, dann wäre es ja auch so, dass man eher die Chance bekommt, die Autos von der Straße runterzuholen, was ja das groß genannte Ziel vor 3 Jahren bei der Koalitionsbildung in Deutschland war. Das hat sich ja jetzt Ende des Monats dann ja, oder jetzt am Ende Februar ja dann eh erledigt, weil dann wird ja wieder neu gewählt. Und Leute, da mein Anliegen an alle von euch, die aus Deutschland kommen, geht wählen, Leute. Geht wählen. Lasst eure Stimme da. Das ist nur mal sonntags mal kurz da in das Wahllokal rennen, ein paar Kreuze machen und wieder nach Hause gehen. Mehr ist es nicht. Es kostet keine 10 Minuten Zeit. Ich laufe von hier 10 Minuten dahin. Das ist die Schule von meiner Tochter, wo das Wahllokal drin ist. Da gehe ich dann rein, mache meine Kreuzchen und in einer halben Stunde bin ich wieder zu Hause. War mit meiner Tochter und mit meiner Frau dann noch spazieren am Wochenende. Was willst du denn mehr? Noch ein bisschen Quality Time mit der Familie gehabt. Und dann hat man sein Kreuzchen gemacht. Also alle von euch, die ein Recht haben zu wählen, egal in welchem Land ihr zu Hause seid oder in welchem Land ihr wohnt, geht immer schön wählen. Eure Stimme. Die Wahlfreiheit in allen Ländern der Welt, die ist immer hart erkämpft worden. Oder das Wahlrecht. Und wenn ihr nur einen leeren Zettel reinschmeißt, wichtig ist, dass eure Wahl registriert wurde. Also dass irgendwo steht, dass ihr wählen gewesen seid. Also Ausweis vorlegen, abkreuzen lassen, einfach direkt in den Briefkasten schmeißen. Könnt ihr auch machen, ist egal. Es geht um die Wahlbeteiligung. Ich finde es nämlich immer ein bisschen ätzend, dass bei Betriebsratswahlen oder Jugendausbildungsvertretungswahlen ist es nämlich auch immer so, da ist die Wahlbeteiligung unter 50% und diejenigen, die nicht wählen waren, sind nachher die sich beschweren. Das ist immer mega genial. So, 2 gelbe, das heißt für uns Alter, warten. Aber hier ist nichts dran verbaut. Mal ein bisschen langsam. Das wird wahrscheinlich der Zug sein, der vorhin im Paschiavo unten war. Zwei gelbe heißt für uns, das nächste Signal ist rot.
Ja, das war aber trotzdem ein Fahrtbegriff. So, Vorsignal ist dicht. Ich glaube, hier gab es auch ein Vorsignal, welches einen Fehler hat. Aber da vorhin in Poschiavo und noch der eine Zug da stand, gehe ich davon aus, dass das hier jetzt stimmt. Aber Ausfahrt steht tatsächlich. Dann können wir ja weiterfahren. Also war das... Ich hab ein Vorsignal da im Kopf gehabt, was nicht richtig funktioniert. Ich glaube, das war dieses. Da habe ich auch hin und wieder schon mal eine Zwangsbremsung bekommen. Guck, dass ich dieses Mikrofon hier irgendwie anders positioniere. Mit der Facecam ist das doch ein bisschen unangenehm. Ich finde es besser, das Mikrofon hier vor mir zu haben, als wenn es von hier oben rein lugt. Finde ich immer nicht so cool. Ah, die Strecke, die hat schon was. Ich mag die. Mal gucken, was wir auf der Semmeringbahn so machen. Ich kann euch jetzt leider noch nicht sagen, in welcher Reihenfolge die Videos veröffentlicht werden bei DTG. Zeitgleich sind sie auf jeden Fall auch auf meinem Kanal verfügbar. Ich muss eigentlich mal so eine Ramagani-Werbung irgendwo einblenden, wenn ich so eine Videos aufnehme. Kann ich mal fürs nächste Mal machen. So, Vater warten. Also im Deutschen würde man Vater warten sagen. Im Schweizer ist es offen. Kann man das immer nicht merken. Ich war zwar im September erst auf der Schweizer Verbindungsbahnausbildung, wo das alles mal wieder aufgefrischt worden ist. Alle 5 Jahre muss ich ja Verbindungsbahn erneuern. Genauso wie ich in Deutschland meinen Führerschein alle 3 Jahre erneuern muss. Also alle 3 Jahre muss ich eine Prüfung schreiben, mit der nachgeprüft wird, ob mein Fachwissen noch ausreicht, um Führerscheinbesitzer zu sein. Ich finde das immer cool, wenn oben die Entfernung zu den Bahnhöfen immer nach oben geht. 2,5 Kilometer steht oben noch. Vorhin waren wir mal auf 2 runter. Teilweise waren wir auf 3 Kilometer losgefahren, sind wir mit 1 Kilometer oder so. Ist halt Luftlinie. Ui. War denn das jetzt? Wetterumschwung? Spontan, da sind wir durch eine Wetterscheide gefahren. Da gibt es die Europabrücke in Frankfurt. Wenn man da mit dem Auto drüber fährt, dann kann es auch vorkommen, dass mitten auf der Brücke auf einmal zack, bumm, von Sonnenschein direkt voll in den Regen oder umgekehrt. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, als ich noch jünger war und wir nach Frankreich gefahren sind, um Familie zu besuchen. Also ich bin ja ursprünglich aus Hamburg. Da sind wir über die Europabrücke bei Frankfurt gefahren. Da habe ich das öfter mal erlebt, dass dort wirklich so ein ganz, ganz spontaner Wetterumschwung war. Total krass.
Auch in der Toskana, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Ich bin morgens in der Toskana immer mit dem Bus über den Apennin gefahren. Und da war auch oben auf dem Berg auf der einen Seite Sonnenschein, auf der anderen Seite Regen. Habe ich morgens immer total genossen, die 1,5 Stunden mit dem Bus zu fahren. Weil das waren auch nicht so Busse wie bei uns, so eine Stadtbusse, sondern so richtige Reisebusse, wo man sich auch drinnen gemütlich machen konnte. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen schneller. Man muss natürlich auch den richtigen Knopf drücken zum schneller werden, sonst funktioniert das nicht. Ganz gechillt Berliner. Ich muss auch noch einen Thumbnail machen, fällt mir gerade ein. Das mache ich auch immer während der laufenden Videos, meine Thumbnails. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen. Ich glaube, ich muss mir mal so eine Lokführermütze besorgen. Wenn ich jetzt Chip at Seas spielen würde, dann hätte ich die passende Kappe sogar dafür da. Mir letztes Jahr im Urlaub gekauft, weil irgendjemand sagte, du traust dich das nicht, mit so einer Kapitänsmütze hier durchs Hotel zu latschen. Da habe ich mir eine Kapitänsmütze gekauft, eine Mütze gekauft und bin damit durch das Hotel gelatscht, weil ich einfach so bin. Ich bin einfach bekloppt. Aber ich bin ja auch den halben Nachmittag mit dem Bikini durch die Gegend gelaufen, also mit dem Bikini-Oberteil, weil ich eine Wette verloren habe. Und ich hatte immer gute Ausreden, wenn ich verloren hatte. Habe ich sogar eine Urkunde für bekommen. Wenn ich irgendein Spiel verloren habe, habe ich eine Urkunde für bekommen, wo dann die Urkunde lautete dahingehend für die besten Ausreden beim Verlieren. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ich sehe immer so ein bisschen ernst auf, wenn ich so auf mein Kamerabild gucke, sehe ich immer so ein bisschen ernst aus. Bin ich aber gar nicht. Ich habe ein relativ positives Gefühl. Auch wenn ich heute noch ein bisschen Anstrengung vor mir habe. So, jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter. Da unten kommen die ersten Hütten mal wieder zum Vorschein, nachdem wir jetzt den Bergpass so ein bisschen verlassen haben. Des Tals ein. 3 Türme prägen das Ortsbild. Die reformierte Barockkirche, das Rathaus und die Stiftskirche San Vittore mit ihrem imposanten romanischen Turm. Von denjenigen Gästen, die hier aussteigen, möchten wir uns verabschieden. Wir danken Ihnen und wünschen einen schönen Aufenthalt in Poschiavo. Stiamo appena arrivando a Poschiavo, il capoluogo della valle. Si possono osservare le 3 torri che sono un'attrazione storica e emblematica della città. Una è la chiesa barocca della Riforma, una appartiene al municipio e una alla chiesa di San Vittore. Auguriamo ai passeggeri che ci lasciano qui una piacevole visita a Poschiavo e grazie per aver viaggiato con noi. We are just coming into Poschiavo, the main town in the valley. Look out for the 3 towers which are landmarks here. One is the Baroque Church of the Reformation, one belongs to the Town Hall, and one to the Church of San Vittore.
We would like to wish passengers leaving us here a pleasant visit to Poschiavo, and thank you for traveling with us. Ich wäre von solchen Ansagen hart genervt, oder ich bin von solchen Ansagen hart genervt. Ich bin mal mit dem Zug gefahren von Köln nach Frankfurt, da hat der Zugbegleiter in Deutsch, in Englisch, in Französisch und in Holländisch die Ansagen gemacht. Ich glaube, wir sind in Köln angekommen, da war der immer noch nicht fertig, beziehungsweise in Frankfurt. Ich bin ja von Frankfurt nach Köln gefahren, von Köln nach Frankfurt gefahren. Da sind wir angekommen, da war der immer noch nicht fertig. Wahnsinn. So, das Signal ist so, halt. Da hinten dran das Sperrsignal ist schon offen. Warum? Auch immer. Wir rufen mal den Fahrdienstleiter an und fragen mal nach. Fortfahren gemäß Signalbilder. Das da vorne ist für mich aber eigentlich Durchfahrt verboten. Aber hinten dran das Sperrsignal ist offen. Fahren wir mal dran vorbei. Wir gucken mal. Weil da unten unser Zwerg. Als Rangierfahrt wären wir hier zugelassen. Nächster Halt, Poschiavo. Prossima fermata, Poschiavo. Next stop, Poschiavo. So, dann sind wir jetzt alle klatschnass angekommen. Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt hier mit mir in diesem Video. So, der Zwerg ist auch offen. Müssen wir uns jetzt wirklich dran halten, ne, was die Zwerge uns hier sagen. Ja, der hier sagt uns offen. Und der nächste dürfte jetzt schräg offen sein, weil da hinten dran ja Halt wäre. Und da vorne sehen wir ihn schon schräg offen. Passt. Also ein bisschen Ahnung habe ich doch. Es ist unglaublich. So, da wir jetzt eine Rangierfahrt wären, würde man jetzt theoretisch mit 30 km/h hier rangieren dürfen. In der Schweiz ist es 5 km/h höher als in Deutschland, sofern es nicht anders irgendwie geregelt ist. Und der Bahnhof ist voll, Leute. Das ist ja Rush Hour hier. Die will ich ja gar nicht. Hier muss man aufpassen, da stand auch noch irgendwo ein Zwerg. Den man nicht unbedingt direkt sieht. Naja, da vorne am Bahnsteigende ist der Zwerg. Aber wir halten an. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind in Poschiavo. 1 Stunde waren wir unterwegs. Also nicht ganz 1 Stunde, 50 Minuten. Aber wir lassen die Fahrgäste noch ein- und aussteigen. Vielleicht können wir auch mal kurz ein- und aussteigen hier. Ui, aua. Kopfnuss. Hinten noch normale Wagen dran gehabt, ja, 3 Stück. Da finde ich immer noch beeindruckend, ne? Da wird einfach mit dem alten und neuen Material zusammengefahren. Was kostet die Welt? Aber die RHB, die hat eh Probleme. Die RHB, die mietet sich teilweise von den großen EVUs Lokführer in der Hauptsaison, um überhaupt ihre Strecke mit ausreichend Personal versorgen zu können. Und diese Lokführer, die verdienen dann richtig Geld. Aber in der Schweiz wird ja eh mehr bezahlt, weil die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz ja auch höher sind als bei uns in Deutschland. Daher ist das auch okay. Also müssen wir noch bis 25 warten, bis die Türen zugehen sind. Ich kann mich aber schon mal von euch verabschieden. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ramagani oben in der Suchleiste eingeben, dann solltet ihr mich relativ fix finden. Da habt ihr zu diesem Zeitpunkt, wenn ich dieses Video aufnehme, 916 Folgen Trains and World im Let's Play, 130 Folgen als Stream, noch so ein bisschen drumherum. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
Und ansonsten auch gerne hier auf dem Kanal ein Abo da lassen, also bei DTG. Gerne Kommentare da lassen, die beantworte ich oder versuche ich möglichst persönlich zu beantworten. Auch hier unter diesem Livestream versuche ich das immer. Ich bin mir, also ich vergesse es aber manchmal auch. Ansonsten gerne unter meinen Videos. Solltet ihr Fragen zur Eisenbahn haben, dürft ihr mich auch sehr gerne immer ansprechen und fragen. Ich bin da sehr kommunikativ und sehr offen für euch alle. Und dann denke ich mal, kommen wir alle gut miteinander aus hier. Machen wir die Schotten noch zu. Dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Zeit nochmal wiedersehen. Also, in dem Sinne euch jetzt einen schönen Abend noch. Ach, ich soll noch die Lok wegparken, oder was? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich soll den Zug noch wegpacken. Okay, ich verabschiede mich doch noch nicht. War ich ein bisschen vorschnell, ne? Gehen wir mal auf die andere Seite. Wir können gar nicht auf die andere Seite. Ich muss einen Rangierbegleiter mitnehmen, weil ich habe ja hinten die Wagen dran. Bin ja gar nicht nur mit dem Triebfahrzeug unterwegs. Müssen wir einen Rangierbegleiter rausholen. Einmal rückwärts. So, Rangierbegleiter. So, Signal ist offen. Wo fahre ich denn jetzt hin? Ganz. Bis nach vorne raus. Okay. So, Rangiergeschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch 30 sind. Rückwärts. Müsste ich nochmal ins Regelwerk reinschauen. Man sieht ja nichts. Mal kurz unseren Zielpunkt anmachen. So haben wir aber nicht gewettet, dass ich hier nochmal irgendwie rückwärts rangieren soll. Das stand nicht in der Jobbeschreibung. Und ich wollte mich von euch schon verabschieden, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt haben wir es geschafft. Also, jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Runde dann wieder mit dabei. Schaltet auch bei den anderen Partnern von DTG gerne ein, auch englischsprachig. Ich bin ja eigentlich immer ganz froh, dass ich hier als Deutschsprachiger auch so ein bisschen was auf dem Kanal hier machen darf. Und dann wünsche ich euch jetzt noch